నమస్తే, నేను డాక్టర్ సజీ డిసూసా ఫ్రమ్ KSAC గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్. ఈరోజు మనము సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ అనే విషయం గురించి తెలుసుకుంటాం. ఎంతమందికి తెలుసు అని నాకు తెలియదు. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్? I think, right? Many of us, many common man also, even without any knowledge of medicine per se, they might also know about what is cervical spondylosis. Let's just look into the spine to understand what it is. Okay, let's focus here. Idi talakay anamata. This is head. Okay, supported by the vertebral column. Okay, this contains vertebrae. Then through this there is spinal cord. Okay, you can see that yellow thing going inside through it, right? This is called spinal cord. So this is what is carrying the entire signals from the brain to extremities and all the signals back from different extremities to the brain. So there are basically two types of nervous activities. ఒకటి ఏంటంటే సెన్సరీ నర్వ్స్. వాట్ డస్ ద సెన్సరీ నర్వ్స్ డూ? సెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి హాట్, కోల్డ్ ఆర్ రఫ్, స్మూత్, all these kind of things will be sensed. Okay, a prick of this pain, all this will be sensed. So this sensory nerves transmits these signals to the brain. So the brain senses, okay, ఇక్కడ నాకు వేడిగా ఉంది లేదా స్మూత్గా ఉంది, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ప్రికింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పెయిన్. ఓకే, సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ క్యాన్ బి సెన్స్ త్రూ ద సెన్సరీ నర్వ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ అ వన్ వే ట్రాఫిక్ మన చేతులు కాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమిటీస్ నుంచి బ్రెయిన్కి. అదేవిధంగా బ్రెయిన్ నుంచి కమాండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మన ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇలా అని తీసేస్తాం కదా, లేదా వేడి వస్తువులు చేయబడితే ఇలా తొందరగా తీయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అ మోటార్ యాక్షన్. మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు దానికి మోటార్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ దర్ ఇస్ మూమెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోటార్. సో ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ దెన్ దర్ ఇస్ అ కమాండ్ గోయింగ్, రిమూవ్ యువర్ హ్యాండ్ or take off your hand immediately. That signals are passed through this. So in that case, spondylosis, what is spondylosis? Spondylosis is any disturbance from this alignment. ఇప్పుడు ఈ వెన్నుపూస ఎముకలు ఇలా ఉండాలి కదా, the entire vertebra has to be in this alignment. So when that alignment is changed, when there is a gap reduction or increase, okay, what happens? That is called spondylosis. And when there is an inflammation, ఒక వాపు కూడా ఉన్న కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పాండిలైటిస్. సో ఇది మెడ ప్రాంతంలో వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్. ఎందుకంటే ఈ వర్టిబ్రల్ కాలమ్ని కూడా రకరకాల డివిజన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పైన మెడ కింద, మన తలకాయ కింద ఉన్న మెడ ప్రాంతం ఇక్కడ ఇది చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వైకల్. సో C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 వరకు సర్వైకల్ అంటది. అక్కడ నుంచి థొరాసిక్ వర్టిబ్రా స్టార్ట్ అవుతుంది. T1, T2, T3, T4, T5, T6 అట్లా 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 D12 వరకు. T12 అంటారు, లేదా డార్సల్ వర్టిబ్రా అని కూడా అంటారు, D12. తర్వాత L1, L2, L3, L4, L5 వరకు లంబార్ వర్టిబ్రా. తర్వాత S1, S2 ఇది సేక్రల్ వర్టిబ్రా. ఓకే, సో ఈ ఎముకలు కదలడం అనేది, ఎముకలు ముందుకి స్పేస్ ఎక్కువ అవ్వడం తక్కువ అవ్వడం ఇది జరిగేది. when there is a disturbance of space, when there is a gap increase or decrease in the vertebra with an amount of inflammation, that is called spondylitis. And this spondylitis, when it happens in the neck area, cervical area, it is called cervical spondylosis. So ఇలా వస్తే ఏమవుతుంది, మెడ పట్టేయడం అనేది ఉంటుంది, మెడ దగ్గర నుంచి చేయి లాగడం అని ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు తిమిరు రావడం అని ఉంటుంది, మరీ ఇదైపోతే మండ రావడం అని ఉంటుంది, మరీ ఎక్కువ అయిపోతే మెల్లగా మెల్లగా చెయ్యి మన కంట్రోల్ లేకుండా ఆ విధంగా అవుతుంది, మళ్ళీ పడిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ అ స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ద నెక్, దెన్ స్లోలీ దెర్ విల్ బి అ రేడియేటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అ పెయిన్. ఆ పెయిన్ దెన్ కమ్స్ టు అ numbness becomes some kind of a burning sensation and then loss of grip, and slowly it fades off. That that our grip of the hand slowly ceases off. Apart from that, there will be heaviness in the head, the pain in the chest area, this area, heaviness in the chest,
and many people almost doubt it is heart attack or something related to heart, angina. Cervical spondylosis mimics angina. అప్పుడు మిమిక్రీ చేయడం అని జరుగుతుంది. హార్ట్లో ప్రాబ్లం ఉంటే మనకు ఎలా ఎలా లక్షణాలు వస్తాయో, వాట్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ వి ప్రెసిపిటేట్, ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ visible in cervical spondylosis too. So patients get confused. But if you go to the right doctor, that can be done, that can be settled. And moreover, if you are looking for a non-surgical solution, then KSAC is the only answer, wherein these vertebral problems and all we can correct without any surgical intervention, without any side effects. Thank you. God bless you all.